So when we sing this song, it means we're going to Vrindavan. Когда мы поем эту песню, это значит, что мы отправляемся во Вриндаван. So fasten your seatbelt, everyone. We're going to Vrindavan. Так что пристегните ремни безопасности, мы отправляемся во Вриндаван. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Vichanabhava Girivaradhari Vichanabhava Girivaradhari Chishodhanandana Brajajana Ranjana Chishodhanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tiravana Chari Jamuna Tira Vanachari Radha Madhava Kunjabi Hari Radha Madhava Kunjabi Hari Kupijana Vallabha Girivara Dhari Kupijana Vallabha Girivara Dhari Chishodhanandana Brajajana Ranjana Chishodhanandana Brajajana Ranjana Sudhanandana Brajajana Ranjana Sudhanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Radha Madhava Kunjabi Hari Radha Madhava Kunjabi Hari Radha Madhava Kunjabi Hari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Shodhanandana Brajajana Ranjana Jashodanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Radha Madhava Kunjabi Hari Radha Madhava Kunjabi Hari Sisi Radha Madhava Ki Jai. So the plan for today is we have nothing planned other than questions, correct? Yes. There's no topic planned yet. No. Так что план на сегодня таков, что у нас нет никакого плана, кроме ответов на вопросы. Так ли это? Yes, we have questions on 3 different topics: relationships with Guru and Krishna, then Srila Prabhupada, and then Radha Tattva. And we will start with relationship. Okay. I gave a class yesterday about the importance of understanding Prabhupada for the success of our movement. Вчера я давал лекцию на тему важности понимания Прабхупады для успеха нашего движения. So that's a good class to translate.
Так что это хорошая лекция, чтобы ее перевести. I will. And I'll just summarize what I said. И я просто дам краткое описание того, что я там говорил. I said we have to understand Prabhupada if we're going to make, if you're going to be future leaders and examples, you have to understand Prabhupada as much as possible. Я говорила о том, что если в будущем вы станете лидерами и примерами для других, то вы должны понять Прабхупаду как можно лучше. Not just understand it from your limited perspective, but really get into the heart and mind of Prabhupada to understand what he was teaching, what he was giving. Не только понять его со своей ограниченной точки зрения, но действительно погрузиться в его сердце и ум, чтобы понять то, чему он учил и о чем он говорил, что он давал. And we had given some examples of what could be misunderstood and how to misunderstand. И также были приведены некоторые примеры того, как можно неправильно его понять и что сложно понять правильно. And some things are difficult to understand in terms of practical application. В отношении некоторых вещей их сложно понять с точки зрения практического применения. Okay, so now we're going to take questions from, was it last week or 2 weeks ago? I think it's from many weeks. 3 weeks Right. and 4 weeks ago. Yeah, you have so many questions. Obviously the problem is when we translate the classes you only hear half as much with the translation. So there were a lot of questions we couldn't answer. Конечно, проблема в том, что когда лекция переводится, то самой лекции получается в 2 раза меньше из-за того, что перевод занимает время, поэтому мы не успели ответить на многие вопросы. Okay, so you will read the questions and we'll try to answer. Yes, first question is from Ajay Nitai. Prabhu, does asking another service mean disobeying your spiritual master? Prabhu's commenting on something you've said about how you've seen, or somebody else said, I have seen my spiritual master asking devotees to do book distribution, and then devotees said, this is the toughest service, please ask me to do something else. Right. Перевод. Означает, если я прошу другого служения у своего духовного учителя, значит ли это то, что я ему не повинуюсь? Well, definitely you could offer that to your spiritual master, that this is difficult for me, or it puts me in stress, or I don't think I can do it well. You can definitely present that to him and then discuss it with him. Конечно, вы можете сказать своему духовному учителю, что это мне сложно сделать, или я испытываю стресс из-за этого, или у меня какие-то трудности с этим. Вы можете это ему объяснить и потом обсудить с ним. So then generally, you and your spiritual master will work it out. В целом, вы и ваш духовный учитель, вы разберетесь в этом конкретном моменте, как поступить. There may be occasions where your spiritual master just feels that it would be good for you to do it, even though it's difficult. And so he'll say, I'd like you to do it at least for some time, for a few months, a few years, a few days. Будут случаи, когда ваш духовный учитель будет полагать, что это будет полезно для вас, даже если вам это будет сложно делать. И тогда он, может быть, попросит вас это делать какое-то время, несколько недель, несколько месяцев, или лет, или дней. Let me give an example. Приведу пример. Some devotees cannot fast. If they fast, they'll faint. Некоторые преданные не могут поститься. Если они постятся, то они падают в обморок. It's just their physical nature. Their body can't take fasting otherwise. At a certain point in the day, actually, my wife once fainted from fasting and not enough sleep. Это просто природа их физического тела, что оно не может поститься, переносить пост. Однажды моя жена даже упала в обморок из-за того, что она постилась и недостаточно поспала. So your spiritual master may give a class about how important it is to fast.
Так что ваш духовный учитель может давать лекцию на тему того, насколько важно поститься. But for you, by 5 o'clock, you'll be laying on the ground unconscious. So you have to explain that, obviously, to him. Но в вашем случае к 5 часам дня вы будете лежать на траве без сознания в таком случае, поэтому вы должны ему это объяснить. But so the question would come, what if your spiritual master just said, I don't care, I want you to fast, what would you do? И тогда всплывает вопрос, а что же, если ваш духовный учитель говорит, мне все равно, я хочу, чтобы ты все равно постился. Что делать в таком случае? Well, there are different kinds of fasting. One is nothing. One is you can fast just by drinking water. One you could fast by taking fruit. И есть разные способы поститься. Можно поститься в сухую, Fruit можно and milk. поститься, принимая воду только, а можно поститься на фруктах и молоке. So that way you followed his order to fast and you were able to not faint and you were able to eat. There's an example of this in Bhaktisiddhanta's life. И таким образом вы можете, с одной стороны, следовать его наставлению, но в то же время что-то есть, и из-за этого не падать в обморок. Есть один пример на эту тему из жизни Бхактисиддханты Сарасвати Thakura. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was told by his Guru Maharaj never to go to Calcutta. And as you know, they had one of their main centers in Calcutta. Бхактисиддханте Сарасвати Такуру его Гуру Махарадж сказал никогда не ездить в Калькутту. А как мы знаем, там был один из главных центров в Калькутте. So when he was asked about that, he said, I never go to Calcutta. I'm always in the spiritual world. И когда его спросили об этом, он сказал, я никогда не езжу в Калькутту, я всегда езжу в духовный мир. Куда бы я ни ехал, я всегда в духовном мире. So although he went to preach in Calcutta, which seemed to be disobeying his guru, he said, I'm never in Calcutta. So I obeyed my guru because I never went to Calcutta. I never lived like a Calcutta person. I just went there to preach. So he adjusted. So that's one way of dealing with it. Поэтому, когда его спрашивали об этом несоответствии, что его же гуру запретил ему ездить в Калькатту, он там открыл центр, он говорил, что я никогда не езжу в Калькутту, я всегда нахожусь в духовном мире, я не живу как обычный, не соприкасаюсь, не присутствую в Калькутте как обычный калькутский житель. Поэтому он нашел вот такой вот баланс, что он, с одной стороны, выполнил наставление своего духовного учителя. Then sometimes you may be asked to do something and you're not good at it, and you just feel like I'm really good at doing this, but I'm not good at doing this. And if you ask me to do this, it seems like it would just be a waste of time because I could be more productive doing that. So you present that to your spiritual master. И иногда вас просят сделать что-то, и вы объясняете, что ну вот в этом я не очень хорошо умею это делать, а вот что-то другое я делаю хорошо. И мне кажется, что будет нецелесообразным, если я буду заниматься тем, что я делаю плохо. И вы можете рассказать это своему духовному учителю. So, but this question gets more difficult after your spiritual master leaves the world, because then you can't discuss it with him. And sometimes situations have changed. So the instruction seems not to be relevant because the situation is totally different. Но этот момент становится более сложным, когда ваш духовный учитель покидает эту планету, потому что тогда вы уже не можете обсудить с ним конкретный момент. И к тому же в тот момент уже может казаться, что его наставления уже не настолько актуальны, как были раньше, когда они давались. Okay, let's give an example. Приведем пример. Something like this will definitely happen to all of you, or likely happen to all of you in the future. И, скорее всего, что-то подобное произойдет с вами в будущем. In Vedic culture, polygamy was allowed. В ведической культуре была разрешена полигамия. And the reason was that there were generally more women than men, and a certain sector of men didn't want to marry. So for all the women to be married, a man would have to marry more than one woman. И причина заключалась в том, что женщин было больше, чем мужчин. К тому же часть мужчин, они не хотели жениться вообще. И поэтому, чтобы все женщины были замужем, мужчинам приходилось брать больше, чем одну жену. So Prabhupada said that we could do it. И Прабхупада сказал, что это можно делать.
But then later Prabhupada found out that at least in America and many countries, it's illegal. So he said, it's illegal, we cannot do it. Но потом Прабхупада узнала, что в Америке, в многих других странах это незаконно, и он тогда сказал, это незаконно, поэтому мы не можем этого делать. And now let's say in your country, it's legal. So does that mean that although Prabhupada said we shouldn't do it, does it mean that I can do it because in my country it's legal? And he was saying we shouldn't do it because it's illegal. И теперь давайте представим, что в вашей стране это легально или стало легально, и тогда появляется вопрос, можно ли это сейчас делать, потому что, несмотря на то, что Прабхупада сказал, что делать этого нельзя, ведь он сказал, что нельзя, потому что это нелегально. Interesting question. Интересный вопрос. And I won't answer it. И я не дам на него ответа. But I'm only saying that you may come up in your life with a situation in your life after your spiritual master leaves, where he gave an instruction, but it was within a context, and that context no longer exists in your life. So does that mean that instruction could be revised or changed? Я просто говорю о том, что вы, скорее всего, найдете себя в похожей ситуации, когда вы в какой-то момент подумаете, что духовный учитель давал свое наставление, исходя из определенного контекста, а сейчас этот контекст, он изменился, ситуация поменялась. Значит ли это, что это наставление нужно изменить, поменять? We were having a discussion the other day that what do you do in 500 years when the English language is completely different than the way it is today? И у нас было обсуждение недавно на тему того, как же будет все происходить, когда английский язык через какое-то количество времени очень сильно изменится от того, каким он является сейчас. Those of you who know English, if you've read Shakespeare or Chaucer or anything written in Old English, you realize it's much different than modern English. Те из вас, кто знают английский, читали Шекспира или другую классику, они знают, что тот английский, он очень сильно отличается от современного английского. Instead of saying, I will bestow this upon you, you will say something, I will bestowest upon thee. В общем, там очень сильно меняются глаголы, и, в общем, все слова меняются в классическом, старом английском. Could you imagine you got a book of Prabhupada's and it said, thou shallest surrender thyself unto the supremest of Godhead. You'd read this and think, what planet are these people coming from? It's 2020. Why are they writing in English from the 1500s? Это как если бы сейчас мы открывали книгу Прабхупады, она была написана на старорусском языке. So that's why the disciple needs to understand like the essence of the instructions. Вот почему ученик должен понимать саму суть наставления. Because in the future, you may so-called have to disobey an instruction in order to obey that instruction. To obey a deeper instruction, a more important instruction. Потому что в будущем вам, возможно, придется нарушить наставление, чтобы на самом деле действовать в соответствии с более глубокой сутью этого наставления. We all know how Prabhupada stressed book distribution. Мы все знаем, насколько Прабхупада подчеркивал важность распространения книг. But in some countries, it's illegal to go on the street and distribute books. Но в некоторых странах это противозаконно выходить на улицу и распространять книги. So they'll have to figure out how to do digital distribution. Поэтому они узнают способы, как это можно сделать в интернете. Maybe even from a website in a different country. Может быть, даже через сайт, и находясь в другой стране. And some fanatic may say, but Prabhupada said you have to go out on the street and distribute books. If I go on the street, after I distribute my first book, I'll be in jail the rest of my life and I won't be able to distribute any more books. So obviously use your intelligence.
И какой-нибудь фанатик может сказать, ну, Прабхупада говорил распространять книги, но если я выйду на улицу после того, как я распространю свою первую книгу, я на всю жизнь буду заперт в тюрьме, так что надо использовать свой разум. So you may have to disobey an order in order to follow an order. Так что, может быть, есть такие ситуации, когда придется нарушить наставление для того, чтобы последовать наставлению. Now, I have an interesting story for you. It might Мне- maybe be confusing a little bit, but I want to tell it because it's important. У меня есть интересная история для вас. Может быть, она немного вас запутает, но она интересна, поэтому хочу ее рассказать. Excuse me. This is peppermint oil. Это мятное масло. So there was a devotee, a female devotee, who left her husband and went off with a bhakta. Была одна преданная, которая оставила своего мужа и сбежала с одним бхактой. Just kind of a normal day in ISKCON, 1968. Things like that happened. Обычный день в Исконе в 68 году. Подобные вещи происходили. As we say in America, what else is new? You know, like it seems to be something like horrible, but it happens all the time. What else is new? Как мы в Америке говорим, что еще новенького? Да. Это может казаться чем-то ужасным, но это происходило повсеместно. But this was the first time it happened in ISKCON, and Prabhupada was very upset. And he told this woman, go back to your husband. This is very bad. Go back to your husband. Но этот случай был первым в истории Искона. Прабхупада был очень расстроен, и он сказал этой женщине: возвращайся обратно к своему мужу. Then I don't know the details, but you could understand from the letter that basically she was saying she wants to stay with her new boyfriend. И я не знаю деталей этой ситуации, но из письма ее, которое она написала Прабхупаде, можно понять, что она хотела остаться со своим новым другом. So pay attention to what Prabhupada said. It's interesting. Так что внимательно слушайте, что сказал Прабхупада. Это интересно. He said, I want you to go back with your husband, but if you can't, then you can stay with your boyfriend and continue your service. Он сказал: я хочу, чтобы ты вернулась обратно к своему мужу, но если ты не можешь, оставайся со своим новым другом, но продолжай свое служение. You understand what Prabhupada's saying? Вы понимаете, что говорит Прабхупада? He's saying, this is what I want you to do, Он говорит: вот что я хочу, чтобы ты сделала, but I understand you may not want to do it or may not be able to do it. но я понимаю, что, возможно, ты не можешь этого сделать или не хочешь этого сделать. So if you must do it, number 3, if you must do it, И номер at 3, least don't give up your service, continue your service. и третий момент, который здесь важен, это то, что если ты не можешь это сделать, то, по крайней мере, продолжай свое служение. Now, I don't want you all your wives to leave your husbands today because of this story. Так, я не хочу, чтобы все жены оставили своих мужей после этой истории. Or do something Prabhupada wouldn't want because you've heard this story. Или сделали бы что-то, чего Прабхупада бы не хотел от нас, потому что вы услышали эту историю. But it shows that Prabhupada was accepting that sometimes a disciple may not actually be able to follow his instruction, and then he was willing to let them do something he didn't want them to do and just reestablish themselves in devotional service and in that new position continue in Krishna consciousness. Но это показывает, что Прабхупада принимал тот факт, что иногда его ученики не могут сделать то, чего он от них хочет. И в таком случае он хотел, чтобы они, по крайней мере, продолжали твердо держаться за свое служение и выполнять его. So in other words, Prabhupada is saying, do this. She's saying, I can't do this. And Prabhupada is saying, okay, if you can't, I'd like you to, but if you can't, at least continue your service. Continue with your responsibilities. Другими словами, Прабхупада говорит: я хочу, чтобы ты поступила так. А эта женщина отвечает: я не могу. И он говорит: ну если ты все-таки можешь, то, пожалуйста, сделай так. Но если ты не можешь, то продолжай выполнять свои обязанности в служении. So following in the footsteps of Prabhupada, generally,
the spiritual master will say, I'd like you to do this, and you'd say, I can't, or I'm already living with this boy now, and say, okay, whatever. Chant 16 rounds, follow the principles, do your service. The Prabhupada was willing to make those adjustments and compromises. Так что, следуя по стопам Прабхупады, большинство духовных учителей, они в такой же ситуации поступят похожим образом. Они говорят, вот что я хочу, чтобы ты сделала, и если она отвечает, я не хочу, тогда он говорит, ну тогда 16 кругов, 4 принципа, следуешь 4 принципам и выполняй свои обязанности в служении, по крайней мере. Now you might say, but what if my guru is not willing to make those compromises? И Прабхупада, мы видим из этой истории, что Прабхупада иногда шел на такие компромиссы. И сейчас мы можем спросить, а что если наш конкретный гуру не хочет делать такие компромиссы? That can be problematic. Это может быть проблематично. Obviously, you don't want to disobey your guru. И, конечно же, мы не хотим перечить наставлениям своего духовного учителя. But we have seen sometimes that devotees, despite their best efforts, are unable to follow an instruction that their guru gives them, and they just have to say, I've tried, but I can't, or, okay, go ahead. Но иногда мы можем видеть, что несмотря на большие усилия со стороны преданных, они иногда не могут следовать наставлениям своего духовного учителя. Or I've tried and I've found it to be detrimental for me. Или они говорят, что я пытался это делать, но я нашел, что это вредит мне. You know, some man may be so weak that if he goes out on the street, he may be so weak and so attractive that he could go out on the street and end up going on dates with women. And so he tells his guru, I can't go on book distribution because this is what's going to happen. I'm so weak. Например, какой-то мужчина, он, возможно, настолько слаб и в то же время настолько привлекателен, что если он выйдет на улицу распространять книги, все закончится тем, что он будет ходить на свидания с женщинами. Поэтому он говорит своему гуру, я не могу пойти распространять книги, я настолько слаб. And his guru may say, no, Krishna will protect you. You have to do it. And he's thinking, I've been doing this. I'm too weak. Even Krishna can't protect me. I'm so weak. And he might think, I can't follow this order because if I do, I'm going to disobey another order. So he just disobeys it. Sometimes that happens. Но гуру может сказать, все равно выходи на санкиртану, Кришна защитит тебя. А этот преданный думает, ну, я уже знаю, что это уже происходило раньше, и я настолько слаб, что Кришна не мог меня достаточным способом защитить. И в таком случае он нарушает это наставление идти на санкиртану для того, чтобы не нарушить другое, более важное наставление. Or sometimes you find a senior devotee, a mentor, a siksha guru, and explain the situation to them, and they agree, yeah, it's better you don't go on Sankirtan. And then, and that way you're obeying your authorities. So it's like a compromise. My guru wants me to do this, but I know it would be bad. My mentors, my authorities know it'll be bad. And so with their permission, I don't do it. And if he asks and say, well, I've discussed this with my mentors and they agreed it's best I don't do it. So that's one way to deal with it. Или в таком случае этот преданный может пойти к своим старшим, к своим наставникам, к своему шикша-гуру и объяснить им подробно всю эту ситуацию. И тогда они ему могут разрешить не выходить на санкиртану. И тогда это тоже такой компромисс, потому что, по крайней мере, в этом случае этот преданный может сказать, ну, я спросил своих старших, и они, исходя из моей ситуации, разрешили мне не следовать этому наставлению, чтобы не нарушить другое, более важное наставление. So I don't want you to think, oh, I'm going to find a siksha guru that gives me all the instructions that are easy to follow that my diksha guru gives me that I can't follow. That's not the point. Но суть не в том, что я хочу, чтобы вы нашли себе такого шикша-гуру, который вам будет давать наставления, которым легко следовать. But sometimes your mentors, counselors, siksha gurus know more about you and know more about the situation, and may give practical advice that's better for you in that situation. Но иногда ваши наставники, ваши советники, ваши
Шикша гуру, они знают больше о вас, больше о этой конкретной ситуации и могут дать более практически применимые советы, наставления. And sometimes we just use our intelligence. А иногда мы просто используем свой разум. You know, the spiritual master gives an instruction, it's within a certain context. And now you're in a different context, and you just know that in this context, he wouldn't ask you to do what he asked you to do in another context. And so you just don't do it. И в таком случае вы просто понимаете, что ваш гуру, он давал наставление в одном контексте, а вы сейчас находитесь в другой контексте, в другой ситуации. Вы просто понимаете, что то наставление, которое он дал тогда, он не дал бы в вашей нынешней ситуации. Like Prabhupada asked one devotee to preach in Pakistan, and then a war broke out, and his life was in danger if he stayed in Pakistan. So he left Pakistan. And when he came back, Prabhupada was so happy because Prabhupada actually thought he was killed. Как, например, был такой случай, когда Прабхупада отправил одного преданного проповедовать в Пакистан. А в Пакистане в тот момент началась война. И этот преданный, он уехал из Пакистана. И Прабхупада, он был очень счастлив, что он так поступил. Он был очень счастлив увидеть этого преданного, потому что он думал, что тот погиб во время той войны. So, you know, here's your service, preach in Pakistan. And the situation comes up where, as an American, if they find you, they'll kill you. So you leave. So you're disobeying the order of the spiritual master? No, you're using your common sense to save your life so you can serve your spiritual master. Так что вы получили наставление проповедовать в Пакистане, и поскольку вы американец, вас там из-за этой ситуации сейчас могут убить, и из-за этого вы уезжаете из страны. Значит ли это, что вы нарушаете наставление своего духовного учителя? Нет, вы просто используете здравый смысл для того, чтобы дальше служить ему и выполнять его наставления. Now, there's another nice example we get from Prabhupada's life. Есть еще один хороший пример на эту тему, который мы получаем из жизни Прабхупады. As you know, Prabhupada got the order from his spiritual master to preach Krishna consciousness in English when he was very young. Как вы знаете, Прабхупада получил наставление от своего духовного учителя проповедовать сознание Кришны на английском, когда он был еще очень молод. And he was unable to do it, at least И fully. он не мог этого делать, по крайней мере, не полностью. And of course, he was always thinking, I would like to do it. It's the order, I must do it. But he couldn't do it very well as a grihasta. Конечно, он всегда хотел это делать, он думал об этом, что это наставление, и он должен это сделать, но он не мог полностью посвятить себя этому, как грехастхам. So sometimes you get an order from your guru and circumstantially you can't execute it, but you keep that order in your mind, in your heart, with the hopes that someday you'll be able to execute it. И иногда вы получаете наставление от своего гуру, и из-за обстоятельств вы не можете его выполнить, но вы держите его в своей голове и в своем сердце, думая о том, что вы его обязательно выполните потом. And that was exemplified by Prabhupada. At a certain point in his life, he was able to leave his family and fully dedicate himself to that order. Это то, примером чему является случай Прабхупады. В более старшем возрасте он смог оставить свою семью и свои дела и полностью посвятить себя выполнению наставления своего гуру. You know, some of us got orders from Prabhupada that we have not been able to execute. So we have some godbrothers who are like that and say, you know, years ago, Prabhupada told me to do this, and I'm still thinking, how will I be able to do it? Still planning, still figuring it out. Иногда Прабхупада давал нам наставления, которые мы на тот момент не могли выполнить. И у меня есть духовные братья, которые так и говорят: я получил вот это наставление, я до сих пор думаю, размышляю, медитирую, как же я смогу его выполнить. Interesting, isn't it? Интересно, не так ли? Da? You find it interesting? Вы находите это интересным? Da? Yeah. I think, you know, of course, the most important thing is that
a devotee sincerely wants to please Guru and Krishna. That's their motive. Я думаю, что самое важное — это то, что преданный искренне хочет удовлетворить своего гуру и Кришну, что это является его мотивом. But our ability to do that may be limited by our own inabilities or our own lack of Krishna consciousness at the present time. Но наша возможность выполнить это наставление может быть ограничена нашими какими-то недостатками или отсутствием сознания Кришны в достаточной степени в этот конкретный момент во времени. And even if you can't follow an order of your spiritual master, in your heart, you're feeling, I wish I could follow it at this time, but I've tried and I know from experience that if I try to follow, it would actually be very bad for me because I can't. И если вы не следуете наставлению своего духовного учителя, по крайней мере, в сердце вы чувствуете, что я хочу следовать этому наставлению, но я уже пробовал, я знаю, что мне это причинило какой-то вред, и поэтому я сейчас не могу это сделать. So let's say an example, a young woman has two children, and she's in her 20s and her husband dies, and she's thinking about remarrying because she's not really able to take care of her children on her own. Например, такая ситуация. Молодая женщина с 2 детьми, ей 20 с чем-то лет, и вот ее муж оставил тело. И она хочет выйти опять замуж, потому что так ей будет легче заботиться о детях. And if you read Prabhupada's letters, you would think, well, he actually would not want me to remarry. And not that you would think, you would understand that he would not want me to remarry. И если почитать письма Прабхупады, то можно подумать, что он бы не хотел, чтобы она выходила замуж во второй раз. And let's say her parents are no longer alive, and she's not able to properly take care of the children. Maybe one of the children has some handicap, and she has to work and this and that. And so just practically being married would solve that problem. And so she decides to marry, although she knows that Prabhupada would prefer that she doesn't. И можно представить, что у нее такая ситуация, что у нее родители уже умерли, и то, что она не может работать на полную ставку, что, например, у одного ребенка какой-то физический недостаток, поэтому ей сложно работать больше. И в таком случае она все равно может захотеть выйти замуж, даже несмотря на то, что она думает, что Прабхупада бы не хотела, чтобы она вышла замуж, потому что это поможет ей заботиться о детях. And in making that decision, she discusses with many senior devotees what she should do. И когда она принимает это решение, она обсуждает эту ситуацию со многими старшими преданными, чтобы понять, как ей лучше поступить. So that was a long answer, but I just wanted to make that clear. Это был длинный ответ, но я просто хотел подробно ответить. So if anyone has any questions on this topic, we could take them now. Так что если у кого-то есть уточняющие вопросы по этой теме, то их лучше задать прямо сейчас. We have something in Russian. Can we take the question from Vitaly Prabhu, please? Because actually we have 15 questions right now, 15 questions more, so I think we'll just pick some It of them. doesn't matter because we can take more questions next week. Yes, sure. Mataji, Is there any question? Huh? Let's take the questions that Nadia, can you just go through the questions and take the questions right now that relate to what I just said, and then we'll answer them, and then we'll take a new question. Regarding this topic, I don't see any, but we have On some. the bottom, other I see questions. Vijay Lakshmi says, Oh, yeah. Mm-hmm. Is remarriage for a widow in ISKCON allowed? I was told by Shastra it's not allowed. I think it's unfair. You want to translate that? Вопрос от Виджая Лакшми. Для вдовы выйти опять замуж. Я слышала, разве это разрешено в ИСККОНе? Мне сказали, что Шастра этого не разрешает. Мне кажется, что это нечестно, несправедливо.
The answer is it allowed in ISKCON? Yes, it's allowed. Ответ на вопрос, разрешено ли это в ИСККОН? Ответ – да, это разрешено. Does Shastra recommend it? Generally, no. Рекомендуют ли шастры так поступать? В целом, нет. But I would have to go further into it. There is recommendations in Shastra under certain conditions a woman can leave her husband. That's in Manu Samhita. Но чтобы развить эту тему, в Ману Самхите, например, есть определенные рекомендации шастры, где говорится, что в определенных обстоятельствах жена может уйти от своего мужа. This also brings up another issue which Prabhupada dealt with, in that the difference between Western culture and Eastern culture. And some things are more acceptable or common in Western culture. And so sometimes Prabhupada would make adjustments Это because также it's not considered so bad to do this. Or it's actually pretty normal now in Western culture. Это также поднимает тот момент, с которым Прабхупада имел дело, это то, что есть большие различия между восточной и западной культурой. И то, что совсем неприемлемо в восточной культуре, может быть, уже активно практикуется в западной культуре и не является чем-то редким, а наоборот, повсеместным. So I think it's the same answers. In general, it would be better if she could remain single, but if she can't, then Prabhupada would not reject her if she remarried. Так что в целом ответ такой же. Было бы лучше, если бы она не выходила опять замуж, но если она не может этого сделать, то Прабхупада бы не отверг ее за то, что она опять вышла замуж. So Nadia, do you see any other questions in relation to this topic? There is a comment by Maxim Prabhu that there is a book in ISKCON that we should marry only once. There's a book. Yeah. Yeah. В ISKCON есть книга, в которой говорится, что жениться надо только один раз. Yeah. So that's what this whole discussion is about. It's about what do you do when you can't do what you're supposed to do. Это то, о чем было все обсуждение. Что же тебе делать, если ты не можешь сделать то, что тебе надо сделать? Because the reality is, I mean, we're just being very honest here. The reality is, for some, if they're not married, then they'll have illicit relationships with the opposite sex. It's just a reality. So it's better to be married. И реальность такова, и мы просто очень честно сейчас о ней говорим, что для некоторых их ситуация, их положение таково, что если они не будут замужем, то они будут просто в незаконных отношениях, поэтому для них лучше быть в браке. And if you like controversy, I can bring up some controversy now. This same principle in relation to homosexuals. We don't allow homosexual relationships, but if we don't, then you could argue we're encouraging promiscuity, that they'll just have relationships anyway, but they won't be committed relationships. So what's better? И сюда можно также привнести другую такую злободневную тему про гомосексуалистов, про то, что если мы запретим им отношения, то они все равно будут вступать в эти отношения незаконно. And then, of course, I understand this is controversial, but the principle is you have to look at an individual and say, well, what in the long run would be best for their Krishna consciousness? And so following a principle may not be the best thing, although in theory it is the best thing, but in practice it may not be. Я понимаю, что это очень противоречивый вопрос, но суть в том, что мы должны смотреть на каждую ситуацию индивидуально и понимать, что для этого человека является стратегически более полезным для его сознания Кришны, потому что следовать принципу не всегда будет самым полезным для него вот в этом стратегическом, дальновидном понимании вещей. So it doesn't mean that now all the devotees are encouraging single widowed women to remarry, in Bhagavatam class, encouraging homosexuals to marry. That's not the point. But in certain situations,
it may be that it's better for their Krishna consciousness to be in a relationship. И сейчас мы говорим не о том, что мы должны официально вдохновлять всех овдовевших женщин выйти опять замуж, или что на Бхагаватам мы будем говорить о том, что гомосексуальные браки должны быть разрешены. Нет, суть не в этом. Суть просто в том, что мы должны осознавать, что иногда для человека лучше быть в отношениях, чем вне их. So if we ask that woman, could you remain alone your whole life and you'll be okay? If she said yes, then we would say, okay, good. If someone's homosexual and say, can you be single all your life and you'll be fine? Yes, okay. We would never encourage them. But if they say, if I don't remarry, I think I'll be having illicit relationships, or if I don't have a monogamous homosexual relationship, I'll be having illicit relationships because I know my own weakness, I'm not strong enough yet, then we could say, okay, do what you think is best. But it's not like we're encouraging widows to remarry or homosexuals to have relationships, but we're allowing them to do what they feel will be best for their Krishna consciousness. Это не знаю, надо поговорить конкретно с этой женщиной, спросить, можешь ли ты оставаться одна всю жизнь? Если она скажет да, то нет проблемы. Или с этим гомосексуалистом, можешь ли ты быть одинок всю жизнь? Если он скажет да, нету проблемы. Но если они говорят, что нет, они осознают свои слабости, и что в таком случае, если им запретят вступать в другие отношения официально, то они будут в незаконных отношениях все равно пребывать, то суть в том, чтобы позволить им делать то, что лучше для их духовной жизни. So please don't put on Facebook that Mahatma Prabhu said that all widowed women should remarry and all homosexuals should get married. Поэтому, пожалуйста, не выставляйте на Facebook сообщение о том, что Махатма Прабху сказал, что все вдовы должны выйти замуж, а все гомосексуалисты должны вступать в гомосексуальные браки. But Prabhupada did allow one of his disciples who was homosexual to live with another man, because he told Prabhupada basically what we're discussing here, that if I don't, there are going to be problems. And Prabhupada said, okay. Not that Prabhupada wanted it, but it was like, what are you going to say? Но Прабхупада разрешил одному из своих, у него был ученик, который был гомосексуалистом, и он разрешил ему жить с другим мужчиной, потому что практически из-за тех же причин, которые мы обсуждали здесь ранее, то, что этот преданный, он сказал Прабхупаде, что если он не может так сделать, то у него все равно будут проблемы, он будет вступать в незаконные половые отношения. Так что мы не вдохновляем их делать это, но мы не вдохновляем их делать это, но тем не менее мы учитываем эти моменты. Okay. If I say any more, I could get myself in trouble. So we'll take another question. Если еще что-нибудь продолжу говорить, могу попасть, у меня могут быть проблемы, так что берем следующий Maybe I'm вопрос. already in trouble. Maybe it's too late. Может быть, уже слишком поздно, и у меня уже проблемы. Well, I wouldn't get in trouble in Alachua, but maybe in Russia, I don't know. Не хочу попасть в проблемы в Алачу, но может быть в России. А у меня не будет проблем в Алачу, но может быть в России, не знаю. Okay, so next, any other questions related to this? No, I don't think so, but we have so many other questions. There's a Can we take the question in the chat, Anirana, a question. Yeah. Okay, here it is. What is the most important thing to comply with the order of the Guru or with the Dharma? For example, I'm a policeman. А что более важно, следовать наставлению гуру или дharме? Например, я полицейский. Most important is 16 rounds and 4 principles. Самое важное – это 16 кругов и 4 принципа. Sometimes devotees would have difficulties, sannyasis would fall down, etc. And Prabhupada would say, well, at least continue. Whatever you do, continue 16 rounds, 4 principles.
Иногда у преданных возникали трудности или саньяси падали, и что бы ни происходило, Прабхупада говорил, по крайней мере, продолжайте 16 кругов и 4 принципа. Sometimes the devotees would even leave ISKCON or even start their own movements. And Prabhupada said, well, at least continue 16 rounds, 4 principles. That was always the baseline instruction. Иногда преданные даже уходили из ИСККОН и начинали свои собственные движения, но Прабхупада всегда говорил, по крайней мере, придерживайтесь правила 16 кругов, 4 принципа. Это всегда было таким основным наставлением, основополагающим наставлением. And always remember Krishna and never forget him. И всегда помните о Кришне и никогда не забывайте его. And whatever you do, offer the fruits to Krishna. Those are the basic instructions. И все, что вы делаете, предлагайте плоды этого Кришне. Это были такие основополагающие наставления. Hare Krishna. So, Yana, if you can make me laugh, then you make advancements. So don't worry. Just be yourself. It's fine. No problem. So, are there any other relevant questions? Есть ли еще вопросы по этой теме? You see I any, don't Nadia? think so. No, we have other questions on the Okay, topic. Of so we can start with the relationship. other questions now. Yes. Can you take the question from Vitaly Prabhu, please? Otherwise, he will kill me. Окей, From who? Виталий From Vitaly Прабhu Prabhu. from Russia. His question is also about guru-disciple relationship. Okay. Where does the relationship with spiritual master start from? Spiritual master has a lot of service, and just how in detail should I tell him about my difficulties and problems and difficulties with my close ones? Well, I will translate. Позвольте задать вопрос, с чего начинаются и как развиваются отношения с духовным учителем? У духовного учителя много служения, и насколько подробно стоит рассказывать о трудностях и проблемах на пути исследования и в отношениях с близкими? problema. I once had a godbrother before I was a guru. I said, should I become a guru? Because people are asking. He said, no, you just have to deal with people's problems all the time. До того, как я стал гуру, я спросил у своего духовного брата, стоит ли мне становиться гуру, потому что люди спрашивали, просили об этом. Он сказал, нет, тогда тебе придется со столькими всякими проблемами разбираться, потому что люди будут обращаться с ними к тебе. I would say this, that a disciple should be more inclined to report to their spiritual master all the good things that are going on in their life than to write him about their problems. That should be the first principle. Я скажу так, первый принцип должен быть таким, что ученик должен быть больше склонен писать своему гуру о всех хороших вещах, которые происходят у него в жизни, вместо того, чтобы писать о трудностях. You know, sometimes a devotee will write to me and say, this is my situation, what should I do? I'm having difficulty. Иногда преданный пишет мне и описывает ситуацию, спрашивает, что же мне делать, у меня такая-то трудность. And I'm thinking, they're asking what to do, and I've given hundreds of classes that if you would have followed the instructions, you wouldn't have this problem in the first place. И я читаю и думаю, ты спрашиваешь, что делать, но я дал сотни лекций на эту тему. Если бы ты следовал наставлениям, у тебя бы сейчас не было этой проблемы. It's like I give a class on how to make $1 million, and then you send me a letter and say, I don't have any money. What should I do? I said, well, I just taught you how to make $1 million, and now you're asking what to do. I have no money. It doesn't make sense. Это как если бы я давал лекцию на тему того, как заработать $1 миллион, а ты бы мне писал, у меня нету денег, не знаю, что делать. Я бы тогда думал, ну я же давал эту лекцию, как заработать $1 миллион, почему ты это спрашиваешь? Sometimes devotees expect the spiritual master to be the ultimate problem solver for every problem from a bodily ailment to an emotional problem, to a financial problem, to a job problem,
to a spirit, they expect him to be everything, like the doctor of everything, and that's not really his position. Иногда преданные, они ожидают, что гуру это будет тот, кто находит решение для всех их проблем, будь то на физическом плане, на эмоциональном, проблемы с работой, с какой-то материальной деятельностью. И на самом деле это не задача гуру быть отгадкой ко всему. That's why we have mentors, or should have mentors. Вот для чего у нас есть или должны быть наставники. Now I understand not all mentors can deal with all of a devotee's problems, and that's why they often go to their guru. И я понимаю, что не все наставники могут справиться со всеми проблемами, которые есть у преданных. Вот почему они отправляются часто к своему гуру. Before you go to a guru, go to a mentor, try to figure it out yourself, and then if you can't, then you go to him and say, I've tried, this is my situation, I need help. А до того, как вы обратитесь к гуру, сходите к своим наставникам или попробуйте найти решение сами. И если у вас не вышло, то тогда вы можете обратиться к гуру, сказать, я пытался, но никак не смог, мне очень нужна помощь. But for every problem letter, you should try to write 5 letters of something positive. We're doing this, we're doing that. I'm chanting 500 rounds a day. I'm following 85 regulative principles, but I have this problem. Okay, at least something positive is there. Но для каждого письма с проблемами вы должны написать 5 писем позитивных, где вы описываете какие-то позитивные достижения. Вот я вычитал 500 кругов джапы, или я следую 85 регулирующим принципам. Такой принцип. Because also that the spiritual master wants you to mature so you can maturely make life decisions yourself. Потому что духовный учитель также хочет, чтобы вы стали зрелыми, чтобы вы могли принимать зрелые решения самостоятельно. Anyway, those are some thoughts. В любом случае, вот такие вот мысли на этот вопрос. Vitaly Prabhu had one more question. How can I learn to see the will of my Diksha Guru in my relationship with other devotees, senior devotees and Shiksha Gurus? Вопрос. Как научиться видеть в отношениях с преданными, старшими наставниками и Шикша Гуру волю духовного учителя? The will of your Siksha Guru, I would imagine, would be to be a humble servant and respectful to other devotees. The will for that devotee to be a humble servant. The question was how could I, what was it? How can I recognize sort of the will of my Diksha Guru in instructions I get from Shiksha Guru, mentors, senior... instructions. Oh, okay. All right. Well, This in is an general, interesting in question. them, but I think this is what he means. Okay. You want to ask him if that's what he means? Is he here? Виталий Прабhu, вы здесь? Надя, Да, Гуру Махарадж, я здесь. Вы не могли бы, пожалуйста, уточнить, что вы имеете в виду? Как видеть волю своего Дикша Гуру в наставлениях, которые вы получаете от других преданных? Старших преданных? Да, именно. Yes, this is Да, именно exactly... так. То, что... Yes. It's a very interesting question. This has been on my mind for some time. Это очень интересный вопрос. Я думал о нем какое-то время. Now, strictly speaking, the Siksha Guru, the mentor, the counselor would be representing your Diksha Guru. He's like a student teacher representing the professor. Строго говоря, ваши советники, наставники, Шикша Гуру, они являются представителями вашего духовного учителя. Они как учителя на обучении, которые тренируются быть учителями, тогда как ваш Дикша Гуру — это профессор. You have that in Russia, in university. You have assistant teachers who are Yes, we. Mataji Nadia, do you have? something like that. Yes, we have. Yeah.
Something like that. So now we have a problem. И вот у нас проблема. You want to know the problem? Хотите узнать, какая проблема? We have many problems. У нас много проблем. Hold on. I have siksha disciples of different gurus. So, Jayapataka Maharaj, Radhanath Swami, Bhakti Charo Swami, Sankarshan Prabhu. Yeah, so many, you know. У меня есть шикша-ученики, у кого дикши-гуру являются другие гуру, такие как Санкаршан Прабhu, Радханат Свами, Бхактичару Свами, Джайапатака Махарадж. And vice versa. I have disciples who are siksha disciples of other gurus. И наоборот, у меня есть мои ученики, которые являются шикша-учениками других гуру. So let's say you're a disciple of Bhakti Vigyan Goswami. Так что давайте представим, что вы ученик Бхактивигьяна Госвами Махараджа. And then you ask me, И тогда вы Can спрашиваете, you be my siksha guru? у меня, можно вы будете моим шикша-гуру? Now, according to this definition, I would need to start reading his books and listening to his lectures because I have to represent him to you. И в соответствии с тем, что я сказала раньше, можно подумать, что мне нужно было бы начать читать его книги и слушать его лекции для того, чтобы я мог быть его представителем для вас. And I have to do that with Jayapataka Maharaj, Radhanath Swami, Shivaram Swami, Bhakti Charo Swami. And obviously, I'm not going to do that, and they're not going to do that with me. So what is our position then as Siksha Guru? И тогда мне пришлось бы делать то же самое в отношении лекций и книг Джайапатаки Махараджа, Радханата с вами и так далее. И им бы пришлось делать то же самое в отношении меня. И, конечно, это невозможно. И тогда вопрос, в чем же тогда заключается позиция Шикша-гуру? Our position, just like their position is to help you get closer to Prabhupada, our position is to help you get closer to Prabhupada. Их позиция так же, как и моя позиция так же, как и их позиция, помочь вам приблизиться к Прабхупаде. Yeah. So if someone says, I would like you to be my Siksha Guru, my first thought is, okay, I will help you understand Prabhupada as best I can. И когда кто-то говорит мне, что я бы хотела, чтобы вы были моим шикша-гуру, первая мысль, которая у меня появляется, ну ладно, я хочу помочь тебе понять Прабхупаду настолько хорошо, насколько я могу. And now you may say, well, my Guru Maharaj has instructed me this way. Okay, then I can help you. Okay, this is the instruction. What's the understanding? How do we apply it? But in lieu of that situation, I will just help you understand Prabhupada. И вы можете сказать, ну вот мой Гуру Махарадж дал мне такое-то наставление, я тогда буду обсуждать, а что имелось в виду под этим наставлением и так далее, и в свете этой ситуации попробую помочь понять настроение Прабхупады. Did that answer your question, or there's still more to your question? Это отвечает на твой вопрос или есть еще уточняющие вопросы? Because I would say, if you're following Prabhupada, you're following your Diksha Guru. That's what your Diksha Guru wants you to do. He wants you to follow Prabhupada. So in relationship to all devotees, that if you deal with them as Prabhupada would ask you, you're following your Diksha Guru. Потому что если вы следуете Прабхупаде, это значит, что вы следуете своему Дикша-гуру, потому что ваш Дикша-гуру – это его задача, чтобы вы следовали за Прабхупадой. И в отношении всех остальных преданных, если вы действуете так, как Прабхупада хотел бы, то это значит, что вы все делаете правильно. Okay, you have some. I asked him if that answers his Виталий question. Прабhu, это отвечает на ваш вопрос или еще надо что-то уточнить? Да, хорошо. Yes, I think he said it answers his question. Yeah, it's a good question Нет, because да, я
Услышал, что вы сказали. Большое спасибо. Благодарю вас. Yes, I heard what you said. Thank you very much. The position of Siksha Guru is very important, Позиция Шикша-гуру очень важна. but we first must understand our relationship with Prabhupada before we can properly understand the position of the Siksha Guru. Но сначала мы должны правильно понять наши отношения с Прабхупадой для того, как мы сможем понять наши отношения с Шикша-гуру. And if you're not initiated and you're looking for a guru, you look for someone who you feel connects you to Prabhupada, Если вы who не helps you understand инициированы, Prabhupada. если вы не инициированы и ищете, кто ваш гуру, то вы должны найти того, кто вам помогает лучше посоединиться, лучше понять Прабхупаду. And here's another reality, which is maybe a sensitive issue, but it's true. И вот еще один момент, который, возможно, является таким деликатным моментом, но это правда. Different gurus tend to represent different aspects of Srila Prabhupada's preaching, his nature, his mission. Разные гуру, они представляют собой разные аспекты Шрилы Прабхупады, его миссии, его проповеди. Like with Bhakti Swami, there was a lot of emphasis on Vaishnava etiquette. Как, например, в случае Бхакти Чарусвами было очень много упора на важность вайшнавского этикета. You see that with Radhanath Swami also. Это можно видеть также у Раданаты Махараджа. Gopal Krishna Maharaj, you see a lot of emphasis on book distribution, opening temples. У Гопала Кришна Махараджа видно много ударения на важность открытия новых храмов и распространения книг. Not that he doesn't teach people to act like Vaishnavas and not that the others don't open temples and encourage book distribution, but it's more prominent in some than others. Это не значит, что он не придает значения, не учит вайшнавскому поведению, а что другие, они не открывают центры и не распространяют книги. Нет, просто у каждого есть упор на что-то более явный упор на что-то конкретное. If you look at someone like Bhakti Vikash Maharaj, a lot of emphasis on Varnashram, traditional culture. Если мы посмотрим на Бхакти Викаша Махараджа, то мы увидим, что много идет подчеркивание важности традиционной культуры Варнашрама. And then Hridayananda Maharaj, a lot of emphasis on adjusting for Western society, the preaching. И у другого Махараджа много упора на то, как приспособить проповедь к западному обществу. So the reality is that sometimes a disciple is looking for a Siksha Guru because there's something, how should we say, there's some inspiration or teaching they need about a certain area of Krishna consciousness that's not really emphasized by their guru, but it's emphasized by another guru, or another guru is expert in that area, like book distribution or Varnashram or, modern preaching, whatever. И часто бывает так, что ученики ищут себе шикша-гуру именно потому, что им не хватает какого-то упора конкретно на ту тему, которая их интересует, и в которой их дикша-гуру не является таким экспертом, как другой гуру. Это может быть варнашрама или распространение книг и так далее. Like, for example, Satyanandan Swami, Borijan Prabhu, they're like acharyas of japa. Vaisheshika Prabhu, like the acharya of book distribution. A few gurus, Bhakti Vikash Swami and a few others, acharyas of farming and varnashram. And so you may be interested in that and you want to get guidance or shelter there to inspire you in that way. So, but it's all just an aspect of Prabhupada. So we're all connecting you to Prabhupada in different ways. Например, Сачинанда Махарадж, он является ачарьей джапы, а Вайшешика Прабху является ачарьем Санкиртаны. И таким образом мы все являемся просто представителями какого-то аспекта Прабхупады. Bhakti Raghava Swami, very much into Varnashram, farming. Бхакти Раghava Maharaj, yeah. Бхакти Раghava Махарадж, он является ачарьей в теме общин ферм и варнашрамы. Someone,
Krishna Kshetra Maharaj, expert in deity worship. Кришна Кшетра Махарадж Yeah, he's является expert экспертом в поклонении божествам. in other issues. He's got a PhD, so he's, let's say you're into academics, you may want a guru like Hridayananda Maharaj or Krishna Kshetra Maharaj or Rabindra Swarup because they're all PhDs. И он также является магистром, у него степень магистра научная, поэтому, возможно, если у вас тоже степень магистра, вы захотите себе гуру, у кого есть такая же высокая степень. So you're already initiated and you're thinking, okay, I want to go into academia. And then you start corresponding with Hridayananda Maharaj to get guidance. What should I do? How should I do it? So it's one big family. No problem. Например, вы уже инициированы, и вот вы хотите пойти учиться дальше, получаете докторскую степень, и тогда вы можете начать переписываться с этим Махараджем, посоветоваться, а как поступить здесь, а как тут поступить. Мы все одна большая семья, в этом нет никакой проблемы. So many uncles, so many aunts. Actually, yeah, go ahead. Так много тетушек, так много дядюшек. We were talking to one godbrother, and he said, we asked him, what do you think the gurus should do? He said the gurus should connect the disciples with Prabhupada, and they should tell their disciples, you should seek out other Siksha gurus. So it's not just the Diksha guru is everything. Prabhupada's off on the moon somewhere, I can't relate, and all the gurus' godbrothers are irrelevant. No, it shouldn't be like that. Я говорила с одним духовным братом, мы обсуждали, что это такое бодикша гуру, и мы обсуждали, что это значит, it means to connect to Prabhupada, to inspire to get more shiksha gurus. Yeah, they'll all, we want to be more connected with Prabhupada, and all the Siksha gurus will connect us more with Prabhupada. Это значит вдохновлять ученика на отношения с Прабхупадой и также вдохновлять его на поиск других шикшагуру, которые могли бы ему помочь в этом. Это не так, что Прабхупада где-то там, на Луне, далеко, а вот и с ним нельзя, так сказать, связаться, срезонировать, и вот сейчас только я твой дикшагуру, твой единственный гуру. Нет, это не так. So we don't want to say, I can't relate to Prabhupada, I can only relate to my Diksha Guru. I can't relate to anybody else, I can only relate to my Diksha Guru. That's not what we're trying to, that's not what ISKCON is trying to teach. Что мы не хотим, чтобы было так, что я не чувствую никакой связи с Прабхупадой, я чувствую свою связь только со своим дикшагуру, или я не чувствую своей связи больше ни с кем другим, я чувствую свою связь только с дикшагуру. Мы не хотим такого положения в ISKCON. Now, obviously, if your Diksha Guru has thousands and thousands of disciples, there's probably more of a need to have some Siksha Gurus. If he only has, 10 disciples, probably less of a need. So you adjust accordingly. But it's not wrong to have Siksha Gurus. It's actually good. Конечно, если у вашего духовного учителя несколько тысяч учеников, то у вас больше необходимости есть найти для себя шикша-гуру, чем если бы у вашего дикша-гуру было бы всего 10 учеников. Конечно, надо приспосабливаться к каждой конкретной ситуации, но в целом положение такое, что это хорошо иметь шикша-гуру, это неплохо. And your Siksha Gurus do not have to be initiating gurus. И эти шикша-гуру, они не обязательно должны быть инициирующими гуру. When I became initiating guru, so many people wanted to accept me as Siksha Guru. Before that, just a few. It was kind of like, oh, you're a Diksha Guru, therefore you must be Siksha Guru. No, there's so many Siksha Gurus who are not Diksha Gurus. Когда я стал инициирующим гуру, очень много преданных захотело, чтобы я стал их шикша-гуру, а до этого их было значительно меньше. Это как будто бы в их голове сразу, о, ты дикша-гуру, значит, ты можешь быть шикша-гуру. Но на самом деле есть много преданных, которые могут быть шикша-гуру, при этом не являясь инициирующим гуру. And another thing, that if you look at Vaishnava history, some devotees accepted Vaishnavas as their Siksha Guru that they never met. The Vaishnavas weren't even alive. And they accepted that he's my Siksha Guru.
И если мы посмотрим на историю Гаудия вайшнавизма, мы увидим, что многие преданные принимали как своего шикша-гуру какого-то другого вайшнава, которого они, может быть, даже никогда вживую не видели или которые уже оставили тело. So it's not a material thing. Так что это не какое-то материальное понятие. Good question. Хороший Important вопрос. question. Important Важный. question. Okay, next question. Can I take the question from Pandava Priya Prabhu, please? He would like to ask personally. Okay. Вопрос от Пандава Прия Прабhu. Харе Кришна Махарадж. Hari Bolo. Я хотел спросить, какой аспект Шрилы Прабхупады представляете вы? I wanted to ask what aspect of Srila Prabhupada is represented by you? They'll have to say. I can't say. Не могу сказать. I like to think the aspect of acceptance. Но мне нравится думать, что это аспект принятия. Accepting devotees where they're at with all their faults and encouraging them. Принятие преданных на том моменте, на той стадии, на которой они находятся, и вдохновение их. I was just reading Prabhupada's letters the last few days. Я читал письма Прабхупады последние несколько дней. And Prabhupada was so encouraging. И Прабхупада, он так сильно вдохновлял. Whatever little a devotee would do, he would always say, I'm so happy, please continue. This gives me so much pleasure to hear this. So encouraging. Какую бы маленькую вещь преданный не сделал бы, Прабхупада говорил: большое спасибо тебе, пожалуйста, продолжай в том же духе. We all need encouragement, И нам tremendously. всем нужна вот такая поддержка, чтобы нас кто-то вдохновлял и поддерживал. Don't we? Не так Because ли? Maya is certainly encouraging us to leave Krishna. So we need encouragement in devotional service. Потому что это точно, что Майя, она вдохновляет нас оставить преданное служение, поэтому нам всем нужно вот такое вдохновение в преданном служении. I like devotees to feel valued, that their service is, their contribution is worthy. Krishna appreciates them. I'd like them to feel this way because Prabhupada made us feel this way. Я бы хотела, чтобы преданные чувствовали, что их ценят, что их вклад в миссию, он ценен, и Прабхупада, он способствовал тому, чтобы мы так себя чувствовали. И что Кришне это важно, что они делают. You know, there are thousands of reasons that Maya will give not to be a devotee, not to do devotional service. Майя даст тысячи причин для того, чтобы не быть преданным, для того, чтобы не быть занятым в служении. And she definitely gives them. And we see many devotees have difficulty staying enthusiastic in Krishna consciousness because Maya is giving them so many reasons not to. И мы можем видеть, как большое количество преданных, у них трудности в том, чтобы оставаться энтузиастичными в служении Кришне, потому что Майя дает им так много причин не быть таковыми. I think we could ask every devotee, what are the top 3 things that Maya keeps telling you to get you to give up Krishna consciousness? And we'd all immediately say, this. We're always being bombarded. Я думаю, что мы можем спросить любого преданного, каковы 3 самые основные вещи, которые Майя тебе говорит для того, чтобы ты перестал преданное служение. И если нас это спросят, то, думаю, мы сразу уже сможем быстро на это ответить. Вот это и вот это, потому что мы постоянно бомбардируемся этими вещами. And Prabhupada always encouraged us, no matter what your situation is, just continue in devotional service and eventually you'll become Krishna conscious. И Прабхупада, он всегда вдохновлял нас. Неважно, какова твоя ситуация, всегда продолжай преданное служение. And you do a little service and Prabhupada would be pleased. So if Prabhupada's pleased, Krishna's pleased. And if you're pleasing Krishna, then what more do you need? What more do you want? И ты делаешь какое-то служение, и это удовлетворяет Прабхупаду. Если это удовлетворяет Прабхупаду, оно удовлетворяет Кришну. А если Кришна удовлетворен, то чего еще остается желать?
So Prabhupada would write letters and say, "This is very nice. Please continue in this way. I'm very happy." But very inspiring for us to continue. Так что Прабхупада писал письма, где он говорил: я очень счастлив, пожалуйста, продолжай в том же духе, я очень доволен этим служением. Это очень сильно нас вдохновляло. And Prabhupada wanted the devotees to be happy. И Прабхупада хотел, чтобы преданные были счастливы. Not that Prabhupada gives some heavy lecture so you feel like super guilty and want to commit suicide, you know. That wasn't Prabhupada. Не было такого, чтобы Прабхупада давал очень такие тяжеловесные лекции, угнетающие, чтобы все впали в депрессию и захотели совершить самоубийство. Прабхупада такого не делал. He made you feel like, oh, I can become Krishna conscious. I can do something to please Krishna. Let me go out there and try my best. Он помогал вам почувствовать себя так, что, ой, я могу стать ознающим Кришну, я могу сделать что-то для Кришны. Я пойду и сделаю по максимуму, что я могу. So I try to represent that mood. I mean, not only that, but that's one mood I try to represent. Так что это одно из тех настроений, которые я хотел бы представлять. Представителем какого настроения я бы хотел быть. And I also try to always do what I teach. Я также всегда стараюсь всегда делать, следовать тому, чему я учу. Because people would see Prabhupada and they'd say, it's amazing, you know, he is what he writes in his books. Потому что люди видели Прабхупаду и не говорили: это удивительно, он является олицетворением того, о чем он пишет в своих книгах. And they would say, if you're with him in the temple or in his room or on a morning walk or out in preaching, it's the same person. He's not like, has two different lives, the black life and the white life, you know? So I try to follow that example as much as I can. И они говорили: когда ты с Прабхупадой в его комнатах или в храме, или на утренней прогулке, ты всегда видишь одну и ту же личность. Это не так, что в одной ситуации он ведет себя одним образом, а в другой ситуации по-другому. Он всегда является, у него всегда одинаковое поведение. И я также хочу и стараюсь олицетворять это. I think ultimately my goal is I want devotees to understand that Prabhupada was not a very narrow person, or you can't put him into a box. He was very broad. He had many, many aspects to him and many ways of thinking about things. And it's very important to understand that and understand how he dealt with the same thing in different situations. И я думаю, что в конце концов я хочу, чтобы преданные поняли, что Прабхупада, у него не был узкий ум, его нельзя просто взять и сложить в коробочку, а он был человеком очень широких взглядов, широкого, глубокого понимания вещей. И также тот аспект, что он в разных ситуациях давал немного разные наставления. Because the worst thing we can do is represent a mood, which may be our mood, but that's different than Prabhupada's mood. We never want to do that. Потому что самое плохое, что мы можем сделать, это представлять быть представителями своего собственного настроения, которое отличается от настроения Прабхупады. Мы не хотим такого. And it's possible, you know, you may have a certain mood because it's your nature, but that mood may not perfectly represent Prabhupada's mood, and so we have to be careful. И у нас, возможно, есть какое-то свое настроение, которое соответствует нашей природе, но надо быть осторожным, если это настроение не является настроением Прабхупады. I have an example. One time, a devotee was not feeding the devotees well because he wanted to save money. And the devotees were really, really upset. And the devotee said, "Oh, Prabhupada, I'm just trying to please you by saving money." And Prabhupada was really, really upset because obviously he didn't want the devotees to starve. И у меня есть пример. Один преданный, он плохо кормил преданных, потому что он пытался сэкономить деньги. И преданные жаловались, он говорил Прабхупаде: Прабхупада, я экономлю деньги, потому что я хочу удовлетворить вас. Но, конечно, Прабхупада был недоволен тем, что преданные плохо питались. So his mood was to save money at the cost of devotees' sanity or health. That was never Prabhupada's mood. That was his mood. And Prabhupada was very upset that he did that.
Так что настроение этого преданного было таким, чтобы сэкономить деньги ценой здоровья и хорошего самочувствия преданных. И, конечно, это было его настроение. Прабхупада никогда такого не делал, и Прабхупаду это расстроило. So Prabhupada's mood was to take care of devotees. Настроение Прабхупады было заботиться о преданных. Sometimes we've seen leaders' mood is to exploit devotees, every ounce of energy they have, exploit it until they drop. You know. И мы можем видеть, что иногда у лидеров движения, у них настроение такое эксплуатации преданных, выжать из них все до последней капли, до того момента, пока они не упадут без сил. Prabhupada did want us to work hard, but he also told us to put a lot of attention on our sadhana and take care of our health and so forth. Прабхупада, он хотел, чтобы мы хорошо трудились, но при этом он также просил уделять очень много внимания нашей садхане и заботиться о нашем здоровье. So we want to be careful that we represent Prabhupada's mood, not our own mood, which may be different from his mood. Так что мы должны быть аккуратны в том, чтобы быть представителями настроения Прабхупады, а не своего собственного настроения, которое может отличаться от его настроения. Is that okay? Этот ответ, он удовлетворяет? Da? Harisho? How do you say very good? Очень хорошо. Ushi? Очень. Ochin. Yes. Ochin Harisho? Yes. Wow, I can speak Russian. Okay, next question. Can we take one more question from Pandava Priya Prabhu, please? It's about Prabhupada. Она хочет спросить. Second question is 5 ruples. Ruples? You use ruples? Yes. Следующий вопрос 5 рублей. Гривны. How much is a ruple worth? How much is 5 ruples? Not much, right? Сколько это 5? Not much. How many ruples to a dollar? About 75. 75. Okay, 5 ruples is not much. It's like Мы 5 готовы. рублей. 10 cents or something. Okay, 12 cents. Okay, go ahead. Давайте вопрос. Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите мои поклоны. Меня зовут Судеви Чандрика Давидаси. Я хотела спросить, как принять такое настроение более серьезное в чтении, в стабильном чтении книг Шрилы Прабхупады, потому что есть некоторый опыт для галочки чтения, там, когда ты очень много читаешь или когда ты вообще не читаешь. Вот. И очень хочется, как вы говорили в своей лекции о Шриле Прабхупаде последней, как бы быть под руководством духовного учителя, но быть учеником Шрилы Прабхупады. И духовный учитель очень хочет, чтобы мы читали книги Прабхупады, так же, как и сам Прабхупада. Вот. И очень не хочется искренне этому следовать, и я хотела получить от вас наставление, как быть искренним в этом. Could you please give an instruction on how I can become more serious in reading Srila Prabhupada's towards the necessity of reading Srila Prabhupada's books? Because Yeah. that is, I have some certain experience where it's courtesy reading, or I'm reading too much, or I'm just reading, I don't remember. But basically, how can I develop that mood of seriousness in regards To understand how important those books are for your spiritual life. Надо понять, насколько важны эти книги для вашей духовной жизни. Like, if you have a disease, you have to eat a certain diet, you have to exercise, and you have to take certain medicine. И если у тебя есть какая-то болезнь, то тебе нужна определенный режим упражнений, определенное питание и определенные лекарства. So Prabhupada's books are an aspect of the cure, a very important aspect of the cure. И книги Шрилы Прабхупады — это очень важный аспект этого лекарства. And we're not advanced enough that we can just chant and that would be sufficient. We need the instructions of his books to purify our minds and intelligence.
И мы не настолько продвинуты, чтобы нашего воспевания было достаточно. Нам нужны наставления его книг, No. чтобы очистить наш разум и наше воспевание. Let's think of this practically. Давайте посмотрим на это с практичной точки зрения. There's so much information coming at us every day. К нам поступает так много информации каждый день. This is good. This is bad. This is right. This is wrong. Это плохо, это хорошо, это правильно, это неправильно. You should do this. You shouldn't do this. Это надо делать, а вот это делать не надо. This person is smart. This person isn't smart. This person is great. This person isn't great. And it's all mostly wrong. Этот человек умный, а вот этот человек не умный, этот хороший, этот плохой. И в целом эта вся информация, она неправильная. Isn't it? Не так ли? So much wrong information is coming. Поступает так много неверной информации. But we're becoming influenced by that. Но она оказывает на нас влияние. Yes? Да? So by reading Prabhupada's books, it clarifies. И чтение книг Прабхупады, оно привносит ясность. It's like if you have a GPS and it gives you 10 different directions to the same place, and they're all taking you to 10 different destinations. It's just confusing. Which one's right? Это как если бы у вас был GPS, который вам показывает 10 разных способов добраться до 10 разных мест назначения, и вы не знаете, какой из них правильный. Prabhupada's books are like the GPS, the GPS that actually works. И книги Шрилы Прабхупады — это как GPS, который на самом деле работает, навигатор, который работает. I think the best way to look at this is that I need these books every day to keep me very clear on where to go and how to get there. Я думаю, на это надо смотреть так, что мне нужны эти книги каждый день, чтобы я видел очень ясно и четко, куда я иду и как мне туда добраться. It's not an option, it's a necessity. Это не какая-то опция, это необходимость. And so when you read Prabhupada's books, try thinking, he's speaking to me, he's telling me something, and ask yourself, what is he telling me? И когда читаете книги Прабхупады, попробуйте думать, он говорит со мной, он что-то говорит мне, и пытайтесь понять, что же это, что он говорит вам. When I read this verse, when I read this purport, what is Prabhupada telling me? What does he want me to understand? Take it like a personal letter. Every purport is like a personal letter. What is he telling me? Принимайте каждый комментарий как личное письмо вам. Читайте стих, читайте комментарии и размышляйте, а что же Прабхупада здесь говорит лично мне. See if that helps you. Посмотри, поможет ли тебе вот это. But always remember, Но всегда помни, when you have a job to do, you need tools. когда тебе надо выполнить какую-то работу, тебе нужны инструменты. You need a hammer, Молоток, you need a screwdriver, отвертка, you need a drill, дрель, you need some glue, какой-то клей, and you can build a table. и ты можешь построить с этим стол. But if you don't have a drill, or you don't have a hammer, or you don't have a screwdriver, you don't have the glue, you won't be able to build it. Но если у тебя нет этих инструментов, то ты не сможешь его построить. So Prabhupada's books are one of the necessary tools upon which to build our Krishna consciousness. And if we don't have it, we can't build it properly. The table's going to not be, we're going to use a nail instead of a screw, and it's not going to be stable. И книги Прабхупады — это один абсолютно необходимый ингредиент для того, чтобы построить наше сознание Кришны. Без него это как будто бы ты использовала шуруп там, где был нужен гвоздь. Стол не будет стабильным. Does that help? Or you want more? Это помогает или есть еще уточняющие вопросы? This is just my realization, personal realization. Это просто моя личная реализация. And we all need to become close to Prabhupada. That's very important. И мы все должны приблизиться, стать близкими к Прабхупаде. And how are we going to become close if we don't read his books?
И как мы можем стать близки к Нему, если мы не читаем Его книг? And I can guarantee you, there will be a huge difference in your life and in the life of any devotee who knows Prabhupada's books well, as opposed to devotees who don't know them well. There's going to be a huge difference in their spiritual life. Я гарантирую, что будет огромная, большая разница в духовной жизни того преданного, кто хорошо знает книги Прабхупады и прочитал их, и хорошо знает их, с теми преданными, кто не знает книг Прабхупады. And those who have learned to take shelter of Prabhupada's books will have the easiest time continuing in Krishna consciousness after their spiritual master leaves. And those who have not learned to take shelter in his books may have a very difficult time in the absence of their guru. Те, кто научились принимать прибежище в книгах Прабхупады, у них все будет происходить достаточно легко, когда их духовный учитель оставит тело. А те, кто не научились находить прибежище в книгах Прабхупады, у них будут большие трудности после этого. And that's just something based on personal experience that I've seen. И это просто, я говорю это, основываясь на личном опыте, который я наблюдений вокруг. And a few weeks ago, I made a point. I don't know if you heard it. И несколько недель назад я говорил такую вещь, не знаю, слышали ли вы ее? I said, we should know Prabhupada's books so well that when people meet you, it's like they're meeting a disciple of Prabhupada. That's what they feel like. Должны знать книги Прабхупады настолько хорошо, что когда люди встречаются с вами, они чувствуют, что вы как будто бы вы ученик Прабхупады. Now, I'll give you some insight. You may not be aware of this. Поделюсь одним инсайтом, реализацией. Может быть, вы не осознаете этого. But let's say you met one of my god brothers Но давайте представим, что вы встретили одного из моих духовных братьев or god sisters, или сестер, and you were talking to them. и вы говорите с ними. And, we're discussing philosophy, and you were saying, quoting Prabhupada's purports and this and that. They would come to me and say, oh, that disciple of yours, they're so amazing. They know Prabhupada's books so well. I was so happy to talk to them. И вот вы говорили с ними, обсуждали какую-то философию, и вы цитировали слова Прабхупады из его комментариев. И они потом приходят ко мне и говорят, ой, я встретился с твоим учеником, и это был такой удивительный опыт, они так хорошо знают книги Прабхупады. But if you talk to them for a half an hour and you didn't mention anything that Prabhupada said, and all you mention is, my Guru Maharaj said this, my Guru Maharaj said that, they would come to me and say that, oh, I met one of your disciples. I don't think you're training them properly. They're not understanding Prabhupada's books. Но если все, о чем вы говорили, за эти полчаса там не было никаких цитат Прабхупады, а вы только говорили, мой Гуру Махарадж сказал то, мой Гуру Махарадж сказал это, то они придут ко мне и скажут мне кажется, что ты не очень хорошо учишь своих учеников. So think of that. Think like that. It's an important thought. Так что думай об этом, думай так, это очень важно. If you know Prabhupada's books well, you will be pleasing to so many devotees. They'll be so happy to have your association. Если ты будешь хорошо знать книги Прабхупады, то ты будешь приятна такому и важна такому большому количеству преданных. Им будет так нужно твое общество. But if it's just, my Guru Maharaj says this, my Guru Maharaj says that, then only the disciples of your Guru Maharaj will like it. But other people will be like, why is she always talking about her Guru Maharaj? He's not my Guru. But when you talk about Prabhupada, no one will feel like that. Потому что если ты будешь говорить, мой Гуру Махарадж сказал то, мой Гуру Махарадж сказал это, то это будет приятно слушать только твоим духовным братьям и сестрам. А если мы будем ссылаться на Прабхупаду, то это будет интересно всем. Not that a disciple doesn't read and listen to their Guru Maharaj, but it has to be balanced with hearing from Prabhupada also. И это не значит, что ученик не должен слушать или читать своего Гуру Махараджа, но все должно быть в балансе, и надо слушать Прабхупаду также. Now, every 4 months, my health insurance makes me take a blood test, and today's the day, and so I have to go now and get ready for the blood test. Каждые 4 месяца моя страховая компания по страхованию здоровья берет у меня тест крови, и сейчас мне надо уйти, чтобы поехать и сдать этот тест.
So I have to ask your permission to leave. Так что я прошу вашего разрешения откланяться. And last time they said I was dehydrated, so I'm drinking a liter of water before, so the doctor will not get on my case. И в прошлый раз они мне сказали, что я мало пил воды, поэтому я сейчас пью литр воды, чтобы доктор был доволен. Vijay Lakshmi, I was inhaling mint oil. Is that going to come out of my blood test? Виджай Лакшми, я вдыхал ментоловое масло. Это покажет? It will No, I find not this good come if you have allergies. Yeah, it's good for cold and cough and for your Yeah, it lung opens you up. problem. Also Yeah. good for the head, Yeah, Gets but the it will brain not working come out. sometimes. Yeah. Yeah, no, Krishna has It's not created in the so many blood. herbs. It's amazing. no, it's not in the blood, so it will not reflect. Okay. Нет, тест крови не покажет. Okay. So I'm going to go now. It's nice. I think this was a good class. I think we're coming closer to Prabhupada by this class. It's very important. Я думаю, что это была полезная лекция. Мы обсудили много моментов, которые приближают нас к Прабхупаде, и это важно. And now I will say goodbye. И сейчас я прощаюсь. How do you say goodbye? До свидания. Say that again. До свидания. До свидания? Yes. До свидания. Yes. До свидания. Goodbye, Maharaj. Hare Krishna. Thank you. Hare Bolo. Харе Hare Кришна, Prabhupada. Харе. Hare Krishna. Благодарю. Благодарю вас. Gauranga. Nityananda. Харе Hare Кришна.